Gabriel Dubier, a dynamic preacher and an authentic teacher of the Word of God. He's an author and speaker also known as a young entrepreneur and founder of Sons of Prayer International Ministries. We wish, as you follow these teachings, your life will be transformed and renewed. Enjoy. Father, we dedicate this moment in your hands. Data tukweretse uyu mwanya. We put this time in your hands. Dushyize uyu mwanya mu biganza byawe. May your spirit speak to us. Reka umwuka wawe atuganirize. As I be speaking, may your spirit teach us. Ubwo ndibuye mvuga reka umwuka wawe twigishe. As I be breathing, let your spirit guide us and reveal us more of your hidden secrets. Ubwo ndibuye ndi guhumeka reka umwuka wawe aduhishurire ibyahishwe byawe. We declare this moment dedicated to you. Twatuye yuko iki gihe ari icyawe. In Jesus' name. Izina rya Yesu. Amen. Amen. My theme this evening is, for unto us a child is born, unto us a son is given. Insanganyamatsiko yanjye uyu mugoroba ni kuri twebwe umwana aratuvukiye, kuri twebwe umuhungu araduhawe. A child is born and a son is given for unto us. Umwana aravutse ariko umuhungu araduhawe. Isaiah chapter 9 verse 6. Yesaya igice cya 9 umurongo wa 6. The Bible says, Bibiliya iravuga, for unto us a child is born. Verse 5 in Kinyarwanda it's verse 5, in English it's verse 6. Isaiah chapter 9. Mu Kinyarwanda ni umurongo wa 5, mu Cyongereza ni wa 6. Yesaya igice cya 9. The Bible says, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulders, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Muri Yesaya 9:5 aravuga, nuko umwana yatuvukiwe duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Now, the child is born. Rero umwana aratuvukiye. The writer doesn't add any comment about the born child. Rero uwanditse nta kindi kintu yongeraho ku by'umwana uvutse. Because the born child doesn't bring anything to people. Kuko umwana uvutse nta kintu azanira abantu. Instead, people bring things to him. Ahubwo abantu bamuzanira ibintu. People doesn't need him, he needs people. Abantu ntago bamukeneye, ahubwo bakeneye abantu. But when he reached the son, ariko yageze ku buhungu, he had comments on his life. Uwandikaga yavuzeho ibintu. For unto us a child is born, unto us a son is given. Nuko umwana yatuvukiwe duhawe umwana w'umuhungu. Comma. And the government will be upon his shoulder. Ubutware buzaba ku bitugu bye. They didn't leave the son alone. Ntago baretse umuhungu wenyine. On the son they added the government on his shoulder. Ku muhungu bongeyeho ubutware buzaba ku bitugu bye. And they said about that son, kandi bavuze ku bijyanye n'uwo muhungu, his name will be called Wonderful. Izina rye azitwa igitangaza. Now this is attributes. Rero iri ni ibyiyongeraho. And for the son they added an attribute on the son. Rero ku muhungu bongeyeho ikintu. Because the son is contributing to people. Kuko umuhungu ari kugira icyo atanga ku bantu. He will be called Mighty God. Azitwa Imana ikomeye. A son will be called Mighty God. Umuhungu azitwa Imana ikomeye. Everlasting Father. Data wa twese uhoraho. Prince of Peace. Umwami w'amahoro. When you are a son, you can bring peace. Iyo uri umuhungu ushobora kuzana amahoro. When you're a child, you bring troubles. Iyo uri umwana uzana ibibazo. When you're a son, you become a Prince of Peace. Iyo uri umuhungu uba umwami w'amahoro. Galatians chapter 4 verse 1 to 2. Abagalatiya igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2. Now I say that the heir, as long as he is a child, does not differ at all from a slave. Ariko ndavuga yuko umuragwa iyo akiri umwana atagira icyo atandukanaho n'imbata, nubwo yaba ari nyiri ibintu byose. Though he is the master of all, but
is under guardians and stewards until their time appointed by the Father. nubwo yaba ari nyiri ibintu byose ahubwo ategekwa n'abamurera n'ibisonga kugeza igihe cyategetswe na se. I'm starting my message saying this. Nangiye ubutumwa bwanjye mvuga nta. The Bible says, unto us a child is born and a son is given. Bibiliya iravuga ngo umwana yatuvukiye ndetse n'umuhungu yaduhawe. That specific prophecy regard the life of Jesus. Ubwo buhanuzi bugendanye n'ubuzima bwa Yesu. In the spirit, Isaiah prophesied and saw that a child will be born. Mu mwuka Yesaya hanuye yuko umwana azavuka. But he saw in the child a son. Ariko yabonye mu mwana umuhungu. He saw a baby called Jesus crying. Yabonye umwana witwa Yesu arira. A born baby crying called Jesus. Umwana uvutse arira yitwa Yesu. But prophetically he transcended time and he saw in the child a son. Ariko mu buryo bwa gihanuzi yarenze ibihe abona muri uwo mwana umuhungu. And the son called Christ. Kandi uwo mwana yitwa Kristo. And weirdly to the son he saw a government upon his shoulders. Rero mu buryo butangaje yabonye ku mwana ubutware ku bitugu bye. He saw in the son the name Wonderful. Rero mu mwana yabonye igitangaza. It transcended time. He saw the time of Philip where Philip asked Jesus, show us the Father, and Jesus answered to Philip, you have been walking with you and you never saw this. He transcended time and see that the son will be called Wonderful Father. Rero Everlasting Father. Yarenze ibihe abona igihe cya Filipo ubwo yabazaga Yesu ngo twereke data. Yesu akamusubiza ati igihe tumaranye ntago uramenya. In the child he saw the son whom they will be calling the mighty God, because when he transcended time in the prophetic, he saw that Thomas will see him when he doubted on him, and when he saw him he said my Lord and my God. He called Jesus my God in the scriptures. And the prophet Isaiah transcended time, he saw the son called mighty God. Rero mu buryo bwa gihanuzi Yesaya kandi yabonye umwana mo umuhungu igihe Yesu mu gihe cye Toma yamubwiye ati mwami Imana ikomeye. He saw in the child a prince of peace, because when Jesus was on earth he said, the peace I'm giving to you is not as the world give it, because he was the prince of peace. And in the prophetic, Isaiah could transcend time and see the son in the child. Rero yabonye yuko umuhungu azaba umwami w'amahoro. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati mbasigiye amahoro yanjye kuko yari umwami w'amahoro. So he made the balance between the child and the son. Yagereranyije rero hagati y'umwana ndetse n'umuhungu. Because there is a child and a son. Kuko hari umwana hari n'umuhungu. There is a child and there is a son. Hari umwana hari n'umuhungu. Do you know that in you there is a son, then there is a child? Waruzi ko muri wowe hari umwana ndetse n'umuhungu. When you are born again, there is a child which is born again, the spiritual realm. But when you grow up, you become a son of God. Muri wowe rero iyo umaze gukizwa uburi umwana, ariko muri wowe iyo umaze gukura umuhungu. The Bible says all those who receive him, he have given them the power to become children of God, who were not born according to the flesh and the blood, but by the will of God. Bibiliya iravuga ngo abamwizeye bose yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, abo ntibavutse ku bushake bw'umubiri n'amaraso. But the Bible says again, those who walk according to the Spirit of God, they are not child of God, but they are sons of God. Ariko Bibiliya iravuga ngo abakurikiza umwuka nibo bana b'Imana. There is a difference between the child of God and the son of God. Hari itandukaniro hagati y'umwana w'Imana ndetse n'umuhungu w'Imana. The child of God is born. Umwana w'Imana aratuvukira. The only experience a child is given is the experience of being born again. Rero ikintu kimwe umwana ahabwa ni ubuzima bwo kuba yavutse bwa kabiri. The goal of God is not for you to be only born. Rero intego y'Imana ntago ari uko uvuka gusa. God wants you to be his son. Rero Imana irifuza yuko uba umuhungu wayo. So there have to be a transcendence between you the child, and you the son. Rero hagomba kubaho igihe hagati yawe umwana ndetse n'umuhungu. And that time, that process is what we call maturity. Ubwo buzima bw'ubwana ujya mu buhungu nibyo bita gukura. And Jesus was Jesus Christ, because Jesus was the child
and Christ was the Son. rero yesu yabaye Kristo kuko yari umwana ariko aba umuhungu ari byo Kristo. And I want you to tell you something about Jesus which is amazing. Rero hari ikintu gitangaje nshaka kubabwira kuri Yesu, Is that Jesus, there are 4 points that I want to focus on based on the life of Jesus. rero hari ingingo enye nshaka ko kubabwiraho ijyanye n'ubuzima bwa Yesu. As I start my message, ubwo ntangira ubutumwa the bwanjye, first thing you need to know on the explanation on the scriptures about Jesus, ikintu cya mbere ugomba kumenya ku bijyanye na Yesu, the child besides the purpose of God, the child actually is a result of a sexual intimacy experimentation. ubundi umwana ni Beside the purpose of God, a child is a result of sexual intimacy experimentation. ku ruhande rero rw'uko ari ubushake bw'Imana, ubundi umwana ni guhura hagati y'umugabo n'umugore. Which means if a woman and a man decide to sleep together, either they want it or not, they have to be a result of that intimacy which is called the child. Bivuze rero iyo umugabo n'umugore bahisemo guhura, muri bo uko byagenda kose hagomba kuvamo umwana. Beside the fact that the child has the purpose of God, but the child naturally is the experimentation of sexual intimacy experimentation. Rero bita ku ruhande rw'uko ari umugambi w'Imana, ubundi umwana aza ari uko habayo guhura k'umugabo n'umugore. But a son is a product of preparation. Ariko umuhungu ni aturuka mu gihe cyo kwitegura. The child that you are was born when the word meet up your spirit and you were born again. When Jesus gave you out in the spiritual realm, that's when you were born. Rero igihe Yesu igihe wavukaga mu mwuka, when the word meets the spirits, they give birth to you. Rero igihe isi yahuraga n'umwuka, ijambo ryahuye n'umwuka. Igihe ijambo ryahuraga n'umwuka nibwo wavutse bwa kabiri. Because we are born not of the blood and flesh, but we are born of the spirit. Kuko ntago wavutse ku mubiri n'amaraso, ahubwo wavutse. When the word of God meets the spirit and your spirit was born again, rero igihe umwuka wahuraga n'ijambo, umwuka ukavuka bwa kabiri. The same way when a woman is about to give birth, there is a spirit and there is also water which are combined. I won't go in there, it's biology. Rero nkuko umugore yagiye kubyara agira ibibaho. So they ask her to push and there is a... baramubwira ngo asunike hakabaho n'ibindi. So the spirit and the water give birth to your spirit. Rero ijambo n'umwuka byahaye kubaho umwuka wawe. But for the son to come out of the child, they have to be a product of preparation. Ariko kugira ngo umuhungu ave mu mwana hagomba kuba igihe cyo kwitegura. They have a son is a product of preparation. Rero umuhungu aturuka mu gihe cyo kwitegura. That's why Jesus was a child experimentation. He was born by the spirit and the word. He was born. Niyo mpamvu Yesu yavutse mu mwuka ndetse no mu ijambo. But he didn't start his ministry right away. Ariko ntiyahise atangira umurimo we uwo mwanya. He waited for more than 18 years for him to appear. 18 years and 30 years to come out and start a ministry. Rero byamutwaye hagati y'imyaka 18 na 30 kugira ngo abashe gutangira ubutumwa bwe. For Peter to call him Christ, the Son of God, they have been a time of product, because a son is a product of preparation. Kugeraho Petero yamwise Kristo byamusabye kugira igihe cyo kwitegura. For demons to call him the Son of God, what are you coming to do to us? They didn't say it when he was a baby or when he was 12. They said it when he was 30, the age of maturity. Rero igihe abadayimoni bamubwira ati nikije gukora mwana w'Imana, nuko habaye igihe ntago yisaba umwana, icyo gihe habaye igihe cyo kwitegura. So it's not enough for you to be born again. Rero ntago bihagije gusa kuri wowe kuba uvutse bwa kabiri. You have to prepare yourself to become mature son.
ugomba kwitegura rero kugira ngo ube umuhungu ukuze. The child has excited promises, Umwana afite amasezerano adasanzwe, but the son is busy with the fulfillment of them. ariko umuhungu we yitaye cyane ku gusora kwayo masezerano. My second point is this: the child has excited and he's excited about the promises, but the son is busy working to the fulfillment of those promises. Rero umwana anezererwa cyane amasezerano, ariko umuhungu we yitaye cyane ku gusora kwayo masezerano. What shows you a spiritual baby is how they're excited about the promise spoken to them, about prophecies spoken to them. What shows you a mature person is that he is so busy working for the fulfillment of those prophecies and those promises. Icyerekana rero umwana mu mwuka nuko anezererwa cyane amasezerano, ariko ukuze mu mwuka we akita cyane ku gusora kwayo masezerano. The child feels special of who he is, different to others based on promises, but the son feel humbled for him to have been given those promises because of responsibility toward others. Rero umwana yumva yuko ari umuntu w'agaciro bitewe n'amasezerano yawe, ariko umuhungu we acishwa bugufi n'ayo masezerano kuko abazi yuko ari ibyo agomba gukorera abandi. The child, when he was born, umwana iyo avutse, when the child was born, Jesus, Yesu yavutse, angels prophesied about him. Abamarayika bahanuye ibye. Kings came with gifts, showing how he became a king. Abami baje n'amaturo berekana uburyo azaba umwami. When he went to be circumcised on the 8th day, there is a man who was waiting for the promise, who prophesied again on the baby. Rero igihe yakebwaga ku munsi wa munani, haje nanone undi muntu ahanura ku bya Yesu. And the same place, Anna came, a prophetess, prophesied again on the baby. Kandi aho ngaho nyine umuhanuzikazi Anna yaraje nanone ahanurira ku. It was an excitement moment, which the Bible even said that the mother of Jesus, Mary, was reading all that in her heart, because it was amazing to see the words that are being spoken on the baby. Rero byari ibihe bidasanzwe kuko Bibiri ivuga yuko na Maria ubwe yanditse ibyari birimo birabera. When Jesus was 12 and he was in the church with elders of the church, with Pharisees, they were astonished of how he was wise and the question he was questioning, and they were amazed of the future of that baby boy of 12 years. Rero ku myaka 12 ubwo Yesu yajyaga mu rusengero aganira na bakuru b'itorero muri kiriya gihe, batangazwaga n'uburyo abaza. But when Jesus became mature, ariko igihe Yesu yakuze, he was no longer excited about prophecies. Ntago yari agitangazwa cyangwa kinezezwa cyane. There were not even exciting prophecies coming to him anymore. Ndetse nta n'ubuhanuzi butangaje bwari bukimuzaho. You know what he did? Uzi icyo yakoze? He opened the Bible. Yafunguye Bibiliya in Luke chapter 4. Muri Luka igice cya 4. And he read the scripture about the prophecies spoken about him. Avuga ku bahanuzi bwamuvuzeho. And he closed it. Ubundi afunga. And he said these scriptures which are just open and closed is revealed, is fulfilled in your eyes right now, in your hearings right now. Rero aravuga ati icyo cyanditswe maze gusoma mwumvise ubu ngubu gisoreye mu maso yawe. And since there he never went into prophecies trying to see what makes him special. He was busy accomplishing every single word that was spoken upon him, because a spiritual mature person is busy accomplishing promises instead of being dreaming and enjoying the excitement of the prophecies he received. Rero umuntu ukuze mu mwuka yita cyane ku bijyanye n'amasezerano yahawe, areba uburyo yasoza kuruta uko yanezererwa amasezerano. If your promise makes you feel special than others, just know that you are a baby. Rero niba amasezerano yawe atuma wumva yuko utandukanye n'abandi, umenye yuko I said something. If your promises, the prophecies upon your life makes you feel special than others, just know that you're a spiritual baby.
rero niba ubuhanuzi ndetse n'amasezerano wahawe atuma wumva yuko uri uw'agaciro kurusha abandi, umenye yuko uri umwana mu When God gives you promise, when God gives you prophecies, He doesn't give you to make you feel special than others. rero iyo Imana iguhaye amasezerano cyangwa ubuhanuzi ntabwo ibiguha kugira ngo wumve yuko uri umuntu w'agaciro kuruta abandi. Every prophecy is for a responsibility towards others. It's all about people, not all about you. rero ubuhanuzi bwose n'amasezerano yose uhawe ntabwo bijyanye nawe, ahubwo n'iby'abantu bugomba kubikora. The greatness of Jesus was not for his benefits. rero ugukomera kwa Yesu ntabwo kwari kubw'inyungu ye. All the greatness of Jesus was all the benefits of us. rero ugukomera kose kwa Yesu kwari inyungu zacu. So he couldn't use his greatness, his prophecies, to feel special than others. He instead fulfilled it to be useful to others, because it's all about others, not about you. rero niyakoresheje ubuhanuzi ndetse n'amasezerano yo kugira ngo yinezeze ubwe, ahubwo yabikoze kugira ngo afashe abandi. Today we have prophets who feel special than others because they have a certain gift. Let me tell you, even if you prophesy like God himself, it doesn't make you special than other prophets. You are simply a servant of God. rero hari abahanuzi bumva yuko bakomeye bitewe n'uburyo bahanuramo ndetse n'uburyo bahanuramo, ariko ntabwo ibyo bibagira abahanuzi bakomeye kuruta abandi, ahubwo ni abakozi basanzwe. There are some humble men of God who started receiving people easily, talking with people, but when they reach a certain level, they feel that the promises that they have, they're so high that they can't give any time people to be with people. Believe me, when you start acting like that, just not as long, no matter how years you spend in ministry, when you start acting like that, feeling special based on the prophecies, promises, or achievement that you're having, just know that you are a baby. You're just going back. You're no longer going forth into growth. rero hari abakozi b'Imana batangiye bafasha abantu mu ntangiriro zabo, batangira bafasha abantu, ariko bamaze kugira ahantu bagera bumva yuko bakomeye bitewe n'amasezerano babonaga bafite, bituma bahindukira batangira kuburira umwanya abantu bafashaga. I didn't say that you're not special. rero sinshatse kuvuga yuko utari umuntu. I didn't say that you're not unique. sinshatse no kuvuga yuko utari umuntu. You are unique. You are unique and special on your own. urihariye ndetse n'unasanzwe ariko ku giti cyawe. It's not based on others. ntago bigendanye n'abandi. Because others also are special in their ways that you cannot even reach also. kuko abandi nabo n'abadasanzwe mu buryo bwabo kandi udashobora no kugezaho. And today there are some preachers who can come to preach some place because they are so special at the place that on the level where they can come down and preach on that level. Believe me, brother, sister, you are not special. rero hari abakozi You are a baby. hari abakozi b'Imana bumva yuko batagira ahantu bajya kwigisha bitewe n'ahantu bamaze kugira ndetse nuko ahantu hameze. rero unyizere mukozi w'Imana, uri umwana. I don't care which level you reach in, which platform you preach on, you still need to serve people no matter the level they are in. Either if they're in the lowest society, you have to go to preach to them, because no matter the platform you went to or matter followers you have, you doesn't mean anything. You are simply a servant who is supposed to do what there has to be done. And when you start taking yourself as someone who is high, just know that you're a baby, because Jesus was busy accomplishing the fulfillment of the prophecies instead of being excited by the prophecies. rero ntago nita ahantu waba warabwirije ndetse n'udututi dukomeye waba warabwirije, ahubwo ukwiye kwita ku bantu bose, yaba bari hasi ndetse nabo hasi cyane, kuko na Yesu yitaye cyane ku gufasha abantu kuruta ku byo yari afite. Third point. igice cya gatatu. The child is blocked by rules, but the son breaks rules. A child is blocked by rules, but a son breaks rules. umwana agongwa n'amategeko, Afungwa n'amategeko, ariko umuhungu we arayamenagura. Rules are different from laws. amategeko atandukanye n'amabwiriza. Rules are different from laws. amabwiriza atandukanye n'amategeko. All laws, we are ought to obey them. amategeko dukwiye kuyubahiriza. Every authority over us, when they give us laws to follow, we have to follow them. rero umuntu wese uturi hejuru iyo duhaye amategeko tugomba kuyakurikiza. So either God, either authorities that the Lord established, the standard
of the laws they give, you have to follow. rero yaba imana ndetse n'abandi yagiye dushyira hejuru, iyo baduha amategeko tugomba kuyakurikiza. But a rule is different from a law. Ariko amabwiriza atandukanye n'amategeko. A law is established by authority. Itegeko rishyirwaho n'umuntu uri hejuru. But a rule is established for personal interest. Ariko amabwiriza ashyirwaho ku bw'inyungu z'umuntu. So I can be a person on a certain stage and I use the laws, but when I leave, I will leave some rules which are based on my personal experiences, which are not even according to the laws. Rero iyo ndi umuntu wo hejuru nshobora gushyiraho amategeko, ariko nkashyiraho n'amabwiriza agendanye n'uko ngewe niyumva ndetse n'ibyo naciyemo, ariko ayo mabwiriza niryo ataba akurikiza amategeko. So laws are given by God, but rules are established by men. Rero amategeko atangwa n'Imana, ariko amabwiriza ashyirwaho n'abantu. Now the child was blocked by the rules established by men. Rero umwana yagongwaga ndetse afungwa n'amabwiriza yubatswe n'abantu. But the son broke the rules established by men. Ariko umuhungu yakuyeho amabwiriza yubatswe n'abantu. Jesus was with his parents in Jerusalem. Rero Yesu yarari They went for a feast. Rero Yesu yarari kumwe n'abigishwa be Yerusalemu. And when they with their parents. Yesu yarari kumwe n'ababyeyi be Yerusalemu. And when they came back, rero igihe bagarukaga, the parents came back. Igihe ababyeyi bagarukaga, and when they searched for Jesus, they thought Jesus was playing with other kids. Rero iyo bashatse Yesu batekerezaga yuko Yesu yararimo arakina n'abandi bana. And they couldn't find him. They went back in Jerusalem. Rero ntibashoboye kumubona basubirayo. And they find Jesus in the temple asking questions to people. He spent there 3 days questioning the doctors of the laws and the Pharisees. Rero bagarutse basanga Yesu yaramaze iminsi 3 ari kubaza ibibazo abafarisayo. And they asked him, baramubaza, didn't you know? Why did you do this to us? I'm just trying to paraphrase. Baramubaza ati ni kubera iki washatse gukora ibi? Why have you done this to us? Kubera iki wakoze ibi ngibi? Luke, that is chapter 2 verse 48. Muri Luka igice cya 2 umurongo wa 48. So when they saw him, they were amazed, and his mother said to him, "Son, why have you done this to us? Look, your father and I sought you anxiously." Bamubonye baratangara, nyina aramubaza ati, "Mwana wanjye, niki cyatumye utugenza utya? Dore jye naso twagushatse dufite umutima uhagaze." And he said, why did you seek me? Did you know that I must be about my father's business? Arabasubiza ati, "Mwanshakiraga iki? Ni munsi yuko binkwiriye kuba mu rugo rwa data." 50. But they did not understand the statement which he spoke to them. Ntibasobanukirwa n'iryo jambo ababwiye. 51, chapter 2, 51. 51 igice cya 2 Luka. Then he went down with them, amanukana nabo, and came to Nazareth, ajya Nazareti, and was subjected to them. Agahora abumvira. Though he had the calling, nubwo yari afite umuhamagaro, though he was anointed, nubwo yari asizwe, the state of childhood urugero yarimo bw'ubwana couldn't take him over the rules established by parents. Ntago bwashoboraga kumurenza amabwiriza yashyizweho n'abo. And Jesus could not fight with the parents, kandi Yesu ntago ashobora kurwana n'ababyeyi because he was waiting for the stage of maturity. Kuko yari ategereje igihe cyo gukura. When he was mature, igihe yari akuze, the same people came to him. Abo babyeyi be n'ubundi baraje. He was teaching again to people. Yari ari kwigisha n'ubundi abantu. They came and asked, baraza barabaza, "We want to see Jesus. Call him. We want him outside." Turashaka kubona Yesu mu muhamagara se. And Jesus, because now he was mature, ariko Yesu noneho kuko ubu yari amaze he broke the rules. Akuraho He amabwiriza. said, my mother and my brothers are this one. I'm teaching the word. Aravuga ati, data ndetse na mama nabangaba ndi kubwira. The first time I was in the business of the Father, because I was the child, you could take me under your rules. Rero igihe nari nyiri umwana ndi mu gukora ibya data mwashoboraga kuntwara. But now I'm old enough to refuse every rules and broke your rules. Ariko ubu ndakuze bihagije nshobora kwanga ndetse no gukuraho amabwiriza yanyu yose. The rules of men in that time say that you cannot perform any miracle to people in the day of Sabbath.
rero amabwiriza y'abantu yavugaga yuko udashobora gukora igitangaza ku munsi w'isabato. Yet in the law of God, in the time of Sabbath, it was time to do good to people. Kandi mu mategeko y'Imana ku munsi w'isabato niwo munsi wagomba gukora ibyiza ku bantu. Guess what? Jesus on the day of Sabbath, he healed people. Rero ku munsi w'isabato Yesu we yakizaga abantu. Because a mature son break rules. Kuko umuhungu ukuze mu mwuka akuraho amategeko. What shows you a mature generation is when it comes to break the rules established by fathers before them. Ikikwereka abantu bakuze n'abakuraho amabwiriza yashyizweho na ba data. The laws we follow, but the rules you won't follow, because when you preach, it was in 2000 and it was in 1972. Now I'm preaching in 2021. I can't use the ways you used in that time. That's why when I'm mature, I break the rules. Yes. Not that because I don't honor you or I don't work, but simply because time have changed. And the things that show that I matured is when I can go over your rules. Maturity is not for babies. Amategeko rero turayumvira ariko amabwiriza yo ntago tuyumvira kuko niba umushumba yarabwirizaga muri 72 there is a way of preaching they used to do. Hari uburyo babwirizaga mu 72 ntago ari bwo buryo twakoresha ubu ngubu muri 2020 suko musuzuguye ahubwo nuko ibihe byahindutse. Maturity break rules. Gukura What shows you that you are starting being mature ikikwereka yuko utangiye gukura is when you start breaking the rules established in your life, either by your past experiences or a mentality that you had in the past. Rero ikikwereka ko utangiye gukura ni igihe utangiye gukuraho amabwiriza yaba yaratewe n'ahashize hawe cyangwa se n'imitekerereze. That's why when you start being mature, there are some people you have been walking with, see the baby, you can walk with today. Kuko rero niyo mpamvu iyo umaze gukura hari abantu wagendanaga nabo udagishobora kugendana nabo. Believe me, to break that rules of being a friend with that person is hard. Rero unyizere gukuraho amabwiriza yo gukura iyo nshuti biragora. But because you are being mature, there are sometimes you have to break rules, even though it can break the heart of a person. Rero iyo uri gukura hari amabwiriza ugomba gukura nubwo bwose bishobora kubabaza umutima w'undi muntu. Because a son break rules. Kuko umuhungu akura amabwiriza. My God. You know something else? First points about the life of Jesus. Ingingo ya 4 kubijyanye n'ubuzima bwa Yesu is that favor is the realm of a child. Ubuntu igikundiro. Ndetse igikundiro ari is the realm of a child. Igikundiro ni aho umwana aba. 52 the Bible says 52 the Bible says chapter 2:52, Luke chapter 2:52, the Bible says, and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men, because the realm of the child is grow in favor in men and before God. Luka igice cya 2:52 avuga Yesu akomeza kugwiza ubwenge abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Rero iyo uri umwana ikirere urimo kiba ari ikigikundiro. That's why when a baby is born is so cute. Niyo mpamvu iyo umwana avutse aba ari mwiza. He's so cute, everyone want to give him kisses. He's so cute because the realm of a baby is cuteness and level of favor. Rero iyo umwana avutse aba ari mwiza, abantu bose bashaka kumusoma bamwifuza, ariko icyo nicyo kirere cy'umwana cy'igikundiro. Oh, the baby Jesus was so cute, in favor before God and favor before men. Rero Yesu akiri umwana yari mwiza, afite igikundiro ku Mana ndetse n'abantu. But the mature son, ariko umuhungu wakuze, desire glory. Yifuza icyubahiro. The realm of favor is for babies, but the realm of glory for sons. Rero igihe cy'igikundiro ni cy'abana, ariko igihe cy'icyubahiro ni cy'abahungu. Jesus prayed in John chapter 17. He said, Father, the hour is there. Give me the glory that I had with you. Because now I'm mature, I'm a son. Give me glory. The purpose of the son is the glory. Rero Yesu yaravuze muri Yohana ngo data igihe cyageze ma icyubahiro cyanjye, kuko umwana umuhungu icyo akenera ni icyubahiro.
And you know when you're in glory, people doesn't like you. rero urazi iyo uri mu cyubahiro abantu ntabwo bagukunda. If people are still liking you and so friendly with you, just know that you're a realm of babies, a realm of favor. But when you're into glory, people doesn't like you so much. They respect you because the realm of glory is not for liking people; it's for respect a person. Rero igihe cyubahiro ntago ari igihe cyo gukundwa n'abantu ndetse no kwishimirwa cyane n'abantu, ahubwo ni igihe cyo kubahwa. And I want to say you something important. Rero ndifuza kubabwira ikintu cyangombwa. There are inevitable things that goes with the child. Hari ibintu bidakurwa bigendana n'umwana. As we're speaking about the child, we can also refer to the state of a child and study how a spiritual baby is. Rero turi kuvuga ku by'umwana, dushobora no kurebera ku buzima busanzwe bw'umwana tukareba uko umwana mu mwuka bameze. Every baby need assistance. Buri mwana wese akenera umuntu umufasha. Every baby are in need of assistance. Buri mwana wese akenera ubufasha. They need someone to cook for them. Bakenera umuntu batekera. Someone to help them to eat. Umuntu bafasha kurya. Someone who will change their pamper. Umuntu uhindura imyenda yabo. Because the baby is always in need of assistance. Kuko umwana ahora akeneye umufasha. So even in your spiritual life, that's how he is. Rero no mu buzima bwawe bw'umwuka nuko bimera. If for you to pray, you need assistance of a person. Niba kugira ngo wowe usenge ukenera ubufasha bw'umuntu. If for you to read the word of God, you need an assistant of a person. Niba kuri wowe kugira ngo usome ijambo ukenera ubufasha bw'umuntu. If for you to take a decision, you need an assistant of a person. Niba kugira ngo ufate icyemezo ukenera ubufasha bw'umuntu. This message is yours than anyone else. Ubutumwa n'ubwawe kurusha undi muntu wese. Because a baby. Kuko uri umwana. Secondly, icya kabiri, a baby can think for himself. Umwana ntago yakwitekerereza. They always think for him. Baramutekerereza. A baby, you think for him what he will eat. Umwana umutekereza ibyo where he will go to study. Ahazajya kwiga. What he will do. Icyo azakora. The daily plan of the day. Icyo agomba gukora ku munsi. You think for him. Uramutekerereza. And when he doesn't listen to you, you beat him. Kandi atakumvise uramukubita. That's how spiritually uko niko mu mwuka spiritual babies are. Abana mu mwuka bameze. They always need someone bahora bakeneye to give them prophetic direction. Bahora bakeneye umuntu babwira uburyo bwa gihanuzi. They are too lazy to go to seek God that they need to God to speak to through a person for them to receive a direction through a person. Bafite ubunebwe bwo kujya gusenga no gushaka Imana ngo Imana ibahe icyerekezo, bagakenera umuntu uhora ubabwira icyo. When you need someone to always give you a direction about your life and you depend on a person and you can't think for yourself, just know that you need this message than anyone else because you're a baby. Rero niba uhora ukeneye umuntu ukubwira aho uganisha ubuzima bwakaguhereza icyerekezo cy'ubuzima, umenye yuko ukiri umwana. You need to you need to be mature and take yourself in charge. Rero ugomba gukura ukifatira ibyemezo. Think for your life. Ukitekereza. Think for your future. Ugatekereza. Because you share with no one your life. Kuko nta muntu musangiye ubuzima. You share with no one your life, and all those who come to your life have to give you advices or either the authorities of your life. If not, take yourself in charge of your life. Rero abazaza mu buzima bwawe naba baguhereza ubufasha bw'inama cyangwa se abantu bakuri hejuru, ariko bitari ibyo ugomba gufata mu buryo ubuzima bwawe. Because if you need someone to think for you, you're still a baby. Kuko niba ugitegereje cyangwa ugifite umuntu ugutekereza uracyari umwana. Every baby puts blame and fault to others. They never own any mistakes. Buri mwana ashyira amakosa ye ku bandi bantu, ntago ashobora kwemera ikosa. When a baby just messed up with something, iyo umwana akoze ikintu, look at the babies in your families or yourself when you're still a baby. Urebe mu buzima bw'umuryango wawe cyangwa the baby always want to say it was their fault, it is them, they always put the fault to others. Abana rero bahora bavuga ati uriya niwe wagikoze, ntago bashobora kwemera ikosa. Imagine. Wibaze. Every baby buri mwana put blames on other people. Ashyira amakosa yo ku bandi. If all the faults that happen in your life, you always put the faults to others, just know that it's a big point, it's a big
it's a big sign that you're a baby, spiritual baby. rero niba hari amakosa wakoze mu buzima bwawe ndetse hari n'ibintu bitagenze neza mu buzima bwawe ukabahora ubishyira ku bandi umenye yuko ukiri umwana mu mwuka. If something bad happened in your life and you are putting the blame to other people in other, that person who did this, that person, that's the person, just know that that's a great quality that qualifies you as a baby. rero niba hari ibintu byakubayeho ariko ibyo bintu ukabahora ubyitirira abandi ubishyira ku bandi umenye yuko icyo ari ikintu kikugaragaza nk'umwana. Because babies put blame on others. kuko abana bashyira amakosa yabo ku bandi. Babies like easy things. abana bakunda ibintu byoroshye. If in your life, niba mu buzima bwawe, in your spiritual life, mu buzima bwawe bw'umwuka, you only want to pray when things are easy. wifuza gusenga gusa iyo ibintu byoroshye. You want to obey God when you are not in temptation. ukifuza kubaha Imana igihe utari mu bigeragezo. And you want to feel that everything is going easy. kandi ukumva wifuza kumva yuko ibintu byose bigenda byoroshye mu buryo That's a bworoshye. good sign again to show you that you're a baby. icyo ni ikimenyetso cyiza yuko ukiri umwana. Because every baby needs things to be easy. kuko buri mwana yifuza ko ibintu bigenda mu buryo bworoshye. That's why the great challenge of a baby is to walk by themselves. kuko ikintu gikomeye cyane ku mwana ni ukugenda ku giti cyabo. Do you know why they are afraid to walk by themselves? uzi impamvu bafite ubwoba bwo kugenda ubwabo? It's because they were used that someone have to take them wherever they want. kuko bamenyereye yuko umuntu agomba kubatwara aho bashaka hose. So when you start taking them and say it's up to you now to go there, rero iyo and things start going hard, it's up to them to make steps. Believe me, that's a hard time of every baby. rero iyo utangiye kubabwira ngo batangire bahaguruke bagende bafate ibyo bakeneye birabagora cyane. I'm giving you tips which are showing if you're still a baby. ndi kubaha ingero zishobora kubereka yuko mukiri abana. You need to enjoy hard things. ugomba kunezererwa ibintu bikomeye. Hard sacrifices. ibitambo bikomeye. Hard working. gukora cyane. That's why one of the great things that's hindered many babies, which you can know that someone is a spiritual baby, in when it's reached fasting. rero bimwe mu bintu bikomerera cyane abana mu mwuka ni ikintu cyo kwiyiriza. When they say we are going to fast, how is the state of your heart? iyo bavuze ati tugiye mu gihe cyo kwiyiriza ni gute umutima wawe umeze? Do you enjoy it, or inside of you say I'm going again, let me eat everything that I have to eat because now fasting started? If you act like that, it's because fasting is hard. So now when it is hard and you're mature, you enjoy the hard things. When still a baby, you don't enjoy. So that's another point that I can show you that you're still a baby. rero niba bavuga kwiyiriza ugatangira kuvuga bikagutera ikibazo ugatangira kuvuga ati reka ninjye cyane kubera yuko tugeze mu gihe cyo kwiyiriza, icyo ni ikigaragaza ko uri umwana. ariko iyo uri umuntu umaze gukura icyo gihe urakinezererwa. iyo bavuze kwiyiriza urabinezererwa. Every child of God, buri mwana w'Imana, is born avuka a heir. ari umuraganwa, ari umuragwa. Every child of God, buri mwana w'Imana, is born a heir, avuka ari umuragwa, but cannot access heritage. ariko ntago yabasha kwakira ubwo umurage we. The Bible says in Galatians, when you read, Bibiliya iravuga mu Bagalatiya as long as he is a child, mu gihe cyose akiri umwana, he doesn't differ from a slave, nta hantu atandukanira, though he's master of all, but he is under guardians and steward until the time appointed by the Father. What is that time? The time of maturity. rero mu gihe atarakura agomba gutwarwa n'abamurera kugeza igihe cyateganyijwe na se. icyo gihe rero ni ugukura. Do you know that there are some promises of you? There are houses, there are things that the Lord promises you which are in hand of other people, guardians and stewards, and they will never give it to you, and the Lord will never allow that to come in your hand unless the time is appointed where the son is born. And in that time, when you become mature, you come from a child and you become a son, you can access your heritage. So it's very important for you to live your spiritual life in quest
of growing spiritually. Because if you don't grow, there are heritage that you never access when you're still a baby. Rero hari amamodoka, hari n'amazu akomeye Imana yaguteganyirije, ariko mu gihe utarakura ngo ugere ku kigero cy'ubukure, hari abandi bantu bakibifite badashobora kubigwa mu gihe utarafata icyemezo cyo gukura. Why Christians are the last in the society? Kubera iki abakristo ari abanyuma muri societe? We are not rich. Ntago turi abakire. We are poor. Turi abakene. We are desesperated. We are the most depressed. I never see a pagan who fall in the church, but I see people from the church who fall in bars and in clubs. Ntago ndabona umupagani agwa ngo ajye mu rusengero, ahubwo mbona abakristo bagwa bakava mu nsengero bakajya. Why are we so weak? Kubera iki turi abanyantege nke cyane? It's because nukubera in us muri twe we know that we are masters of everything. Turazi yuko turi abatware b'ibintu byose. And we know those things. Kandi tuzi ibyo bintu. And we want those things. Kandi twifuza ibyo bintu. But really we cannot access them. Ariko mu buryo butangaje ntago dushobora kubigeraho. And that frustration of not accessing what is yours. Rero ubwo bwo gukutabasha kwakira icyo cyawe makes your spiritual life boring. Bituma ubuzima bwawe bw'umwuka butaburyoherwa. But believe me, when you start growing, ariko nyizere iyo utangiye gukura, you start maturing in the spirit. Utangiye gukura mu mwuka. And the Lord start giving to you your heritage. Imana igatangira kuguha umurage wawe. There is nothing sweet as a spiritual life. Nta kintu kiryoha nk'ubuzima bw'umwuka. So your problem ikibazo cyawe is your spiritual age. Imyaka yawe yo mu mwuka. If you quest from today to grow spiritually, rero nugambirira uyu munsi gukura mu mwuka, the spiritual life will be sweet for you. Ubuzima bw'umwuka buzakuryohera. Actually, what we call babies in the spirit is what we call fleshy Christians. Rero mu byukuri icyo twita umwana mu mwuka ni abakristo b'abanyakamere bagengwa na kamere. And mature Christian are those we call spiritual Christians. Rero abakristo bakuze mu mwuka ni babandi bayoborwa n'umwuka. The life in Christ, it's a life of the spirit. Ubuzima bwo muri Kristo ni ubuzima bw'umwuka. The blessings are in the spirit. Imigisha iri mu mwuka. Greatness are in the spirit. Gukomera kuri mu mwuka. Big ministries are in the spirit. Imirimo ikomeye ari mu mwuka. Money of Christian are in the spirit. Amafaranga y'abakristo ari mu mwuka. Heritage of Christian are in the spirit. Umurage w'abakristo uri mu mwuka. Now when you live in the realm of flesh, rero iyo uba mu buzima bwa kamere, the realm of the spirit you cannot access the realm of the spirit. Ntagushobora kugera mu buryo bw'umwuka. Now, for you to access your blessings, kugira ngo ubashe kwakira imigisha yawe, you need to grow and reach the spirituality. Ugomba gukura ukagera mu gihe cy'umwuka. You can enjoy at fullness your spiritual life unless you grow spiritually. Ntagushobora kuryoherwa mu buryo bwuzuye ubuzima bwawe bw'umwuka mu gihe udakuze mu mwuka. And believe me, kandi unyizere, the work of growing, umurimo wo gukura, is strengthening. Uteye ubwoba. Is strengthening. Uteye ubwoba. Is threatening. Uteye ubwoba. Because kubera all those things that you don't want to give up, ibyo bintu byose udashaka kureka, you already know that when you start growing spiritually, it's the same thing you have to start on. You don't need any prophet, any teachers, someone special to preach it. You already know what are the things that you have to give up for you to grow. So that's why it's so threatening, because it touches your comfort zone. Rero ibyo ngibyo udashaka kureka urabizi neza yuko nutangira urugendo rwo gukura ari byo bya mbere uzagomba kureka. Ntabwo ukeneye umuhanuzi cyangwa undi muntu kubikubwira, urazi neza ibyo bintu ugomba kureka. Niyo mpamvu bigutera ubwoba, kuko bizagusaba kuva ahandi wari umenyereye uryohewe umerewe neza. Comfort zone is good, but you can't grow in your comfort zone. So leaving the comfort zone is that we call spiritual growth. Ahantu wumva umerewe neza biragora cyane kuhava, ariko ukuhava kwawe nicyo bita gukura.
So you know that for you to grow, there are some friends you have to give up talking to. urabizi rero ko kugira ngo ukure hari inshuti zimwe na zimwe ugomba kureka. And 10 years of friendship you can give up in one morning. kandi imyaka 10 y'ubucuti ntabwo ushobora kubireka mu gitondo kimwe. And God is saying, I will keep you a baby and keep you a slave because you are a slave of that friendship, you are a slave of that girl, you are a slave of that boy, you are a slave of that way of thinking, you are a slave of that system, you are a slave of that person. So unless you give up on that thing that you entrusted yourself in, you will still slave. And if you are still a slave, I will put guardians and stewards to take over what is yours until the day that you decide to leave the comfort zone and try to enter into your promises and enter in your growth. That's then when you start receiving the promises. Abraham couldn't give birth to Isaac in the house of his father, Terah. Rero niba udashobora kureka iyo nshuti yawe ndetse n'icyo kintu Imana iri kugusaba ukaba ukiri imbata y'iyo nshuti ukaba utagishobora kureka inshuti ndetse n'ibyo ngibyo Imana iri kugusaba, ibintu byose Imana yaguteganyirije ntabwo ishobora kubigwa, ahubwo izakureka ukomeze kubimbata y'iyo nshuti, ukomeze kubimbata y'icyo ngicyo udashaka kurekura kugeza igihe uzafata icyemezo. Aburahamu ntabwo yigeze ashobora kubyara Isaka atarava mu nzu ya se. Imagine you are a father. Tekereza you have a wife. Tekereza umugabo ufite you are umugore. both 75 years. Mwese mufite imyaka 70. And you still living in the house of your father. Uracyaba mu nzu ya so. And you want God to give you a promise in the house of your father. That's why God said to Abraham in chapter 12, leave your father's house. Live there quickly. And when he left, the Lord started speaking to him and gave him promises. Rero ukaba ukifuza ibintu by'imigisha ukiri kwa so, niyo mpamvu Imana yabwiye Aburahamu ngo vaho ngaho kwa data, niho Imana yamuhereye umugisha. Bro, you are 21 and still at home? Rero wowe uracyafite imyaka 21 uracyari mu rugo? Bro, you are 22, you are still home? Mugenzi wanjye uracyari 20, uracyafite imyaka 22 ukaba ukiri mu rugo? That's a waste. Ko nugutakaza. 20, you are 23, you are still home. 25, you are still home. And there are some miracles of some people who are 30, they are still living with their papa and their mama. Believe me, hey, unless you leave the father's home, you can grow. Rero uracyafite imyaka 23, ufite imyaka 23, 25 ariko uracyari mu rugo. Ndetse hari n'afite 30 bakiri mu rugo. Rero ndakubwira yuko mu gihe utarava mu rugo ntago ushobora gukura. And you don't like this kind of messages because they remind you how failure you can be. So, rero nagukunda ubutumwa kuko uzi ukuntu watsindwa uramutse ugiye hanze. Well, for girls we can understand. They have to come to take them from their home. But you boy, you are 30 something, you're still home. You are 20 something, you're still home. I mean, you are a waste of the family. Rero kubakobwa birumvikana kuko bagomba kuza kubafata mu rugo, ariko wowe uracyari umuhungu ufite imyaka 30 ukaba ukiba mu rugo, uri kuba imfabusa ku muryango wawe. You don't want me to touch there. Wowe nagushaka ko nkoraho ngaho. That's your issue. You don't want me to touch in your comfort zone. Icyo nicyo kibazo cya ntago ushaka ko nkoraho ngaho unezere. And you want to conceive Isaac in your father's home. Rero ukaba ushaka kwakira Isaka mu nzu ya so. You want to be that prophet in your father's home. Urashaka kuba uwo muhanuzi mu rugo iwanyu. Bro, leave home. Ndakubwira kuva mu rugo. Leave home. Va mu rugo. Search for a job, work hard, leave home. Shaka kazi ukore cyane uve mu rugo. It's amazing what is happening in Kigali and around the world. It's too much. Biratangaje cyane biri kuba muri Kigali. And which is amazing, parents even help you in your sickness. There's some parents who are like that. They support you in that. How can you support? Igitangaje ari ababyeyi bagufasha muri ibyo bintu. You come, you are 30. Ufite imyaka 30. You just hang out with some friends. Uraganira n'inshuti. You come home, you start fighting with food with your little brother. Ukagaruka mu rugo ukarwanira ibiryo n'abana. You are angry against all the workers of home because they didn't keep food for you. You are 30 something, you are 20.
leave home, please. Leave home. ukarakarira abantu bose abakozi bo mu rugo kuko batakubikiye ibiryo uri umuntu w'imyaka 20. I'm a prophet. This is a message of a person. Ndi umuhanuzi, ubu ni ubutumwa bw'umuntu. God is speaking to someone. Imana iri kuvugisha umuntu. So you need to grow. Rero ugomba gukura. Because you cannot access the heritage of God when you're still a baby. Kuko ntabwo ushobora kwakira umurage w'Imana ukiri umwana. You have to grow. Ugomba gukura. You have to grow. Ugomba gukura. You have to grow. Ugomba gukura. Let me take you in a story of where I'm going to close even my message today. Reka mbajyane mu nkuru imwe ariho ndibuze no gusoreza ubutumwa bwanjye uyu munsi. Of two sons, a father and two sons. Y'umubyeyi ndetse n'abahungu be babiri. It's in the book of Luke chapter 15. Ni muri Luka igice cya 15. These two sons are the typical example of a mature son and the immature son. Rero aba bana nibo berekana neza umwana mukuru ndetse n'utari mukuru. So it's a story about a father ni inkuru rero y'umubyeyi who had two sons wari ufite abahungu babiri who have an heritage, bari bafite umurage, who have a house bafite inzu and have workers. kandi bakagira abakozi. So the father Rero data is God the Father. ni Imana data. The house, the family there Inzu ndetse n'umuryango is the church. ni itorero. The two sons Abo bahungu babiri is the two sons of God, the children of God, me and you. ni abana b'Imana ngewe na. The workers Abakozi are the angels. ni abamarayika. So this is a story typical which shows the family of God and the church itself. Rero iyi nkuru ni yerekana muri rusange itorero ndetse n'ubuzima bwa Gikristo. Now in the church there are two kind of people. Rero mu itorero hari abantu babiri batandukanye. The younger son Umwana and the older son. ndetse n'umukuru. The immature Utarakura and the mature. ndetse n'uwakuze. So it's up to you to decide which type of Christian you want to be. Rero ni kuri wowe ugomba guhitamo urugero rw'umukristo ugomba kuba. Because of immaturity in the church today. Kubera ku ubwana bw'ubukristo buri mu itorero. When we preach this scripture, we focus on the wrong person. Iyo tubwirije kuri iki cyanditswe twita ku muntu udakwiriye. This scripture is not, the focus of this scripture is not about the son who went, it's about the son who stayed. Intumbero y'iki cyanditswe si iyo umwana wagiye ni iyo umwana wasigaye. But when you use this scripture, we use it to preach about the son who go, as if we are encouraging babies born Christian to feel home when they come back out of their messes. This scripture, the focus of this scripture, of this parable, is about the son who stayed, not the son who went. Rero intego ya mbere y'iki cyanditswe ntago ari iyo umwana wagiye ni iyo umwana wasigaye. But because of the immaturity of the church today, we focus on the son who go, as if we are, and we encourage like this people to live in the name of grace and come back again. To live in the name of grace and come back again. Remember the prodigal son. He went and came back. That's when you preach like that, you're supposed to be preaching to a pagan. But when you preach to a church, to preach to Christian, you need to preach about the son who stayed, not the son who went. Rero kubera kudakora ndetse no kutamenya kwitorero muri iki gihe abantu benshi bigisha cyane ku mwana wagiye bakavuga ati genda mu byaha mu buryo bw'ubuntu uzongera ugaruke, ariko ntago bigisha kuri uyu mwana wasigaye. Kandi nicyo twebwe nk'itorero twagakwiye kwiga ku mwana wasigaye, ariko umupagani n'ubwirizwa iby'uwo mwana wagiye. Because if we are the church and we are the people, we are the sons in the house, we need to take the example of the son who stayed, not the example of the son who went and came back. Because we are already in the house, we don't have to take the example of the son who went. Rero niba turi itorero
ntabwo twagakwiye gufatira urugero kuri kuwagiye, twagakwiye gufatira kuwasigaye. Which preacher do you know who preached about the son who stayed home? Nuwe mubwiriza uzi wigishije kuri uwo mwana wasigaye? As I'm about to speak this story, you're already thinking about the son who went. You already think that you know the story. Because you have been teaching, you have been taught about the son who went, who left home, than instead of studying the son who stayed. Yet the example is given to the son who stayed, not the son who went. Rero ubwo ndi gutangira no kuvuga iyi nkuru murimo muratekereza ku mwana wagiye, kandi icyagakwiye kwitabwaho ari umwana wasigaye. And believe me, the focus is the son who stayed. Igikwiye kwitabwaho n'umwana wasigaye, not the son who left. Atari umwana wagiye. Today, because we have taught the Christian this scripture about the grace and how the father received the son who came back, and now we have Christians who always go and who come back to the father, who always go and who come back, and we don't have the Christians who can take heritage of the father and continue with the work of the father. Rero kubera kwigishwa cyane iby'umwana wagiye ndetse n'uburyo yagiriwe ubuntu agarutse, ntabwo abakristo dushobora kwiga kubijyanye n'umwana wasigaye ngo tubashe gufata umurage wa data w'Imana ngo tuwukomezanye. And today we have Christians who are irresponsible because of thinking more about the message of the son who went instead of taking the example of the son who stayed home. Rero muri iki gihe dufite abakristo benshi badashobora gufata inshingano kubera kwita cyane ku by'umwana wagiye aho kwita ku bw'umwana wasigaye. And this is because of teaching that we receive every single Sunday. Kandi ibi biterwa n'inyigisho twakira buri ku cyumweru. Ntabwo intege nke bazikuyakuya. And what is sad is this. Ikibabaje rero, when we try to speak even for the son who stayed home, iyo dushatse no kuvugira ku mwana wasigaye, not the prodigal one, the faithful one who stayed home. Atari wagiye ahubwo wundi wasigaye. When we preach about him, we say how he was bad. Iyo tuvuze kuri we tuvuga uburyo yari mubi. And that's why Christians can't see themselves being excellent in what they do, because their example of being excellent is being arrogant because of how we have been taught about the son who stayed home and how he refused to go to celebrate the son who came back. Rero abakristo ntabwo bashobora gukomera ndetse no kugera ku rugero rwiza mu byo bakora kubera yuko inyigisho bahawe zibereka cyane uburyo umwana wasigaye atari mwiza. And today I'm going to preach about the son who stayed home, not the son who went. Kandi uyu munsi ngiye kubigisha ku bw'umwana wasigaye apana wagiye. Because God wants you to take example for the son who stayed, not the son who went. Kuko Imana irashaka kufatira urugero ku mwana wasigaye kuruta atari kuwagiye. Now the Bible says, Bibiliya iravuga, chapter 15 verse 11. Igice cya 15 umurongo wa 7. Then he said, Jesus, a certain man had two sons. Luka 15:11 kandi arababwira ati hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. 12. And the younger son of them said to his father, Father, give me the portion of good that falls to me. And he divided to them his livelihood. 12 umuherereza abwira se ati data mpa umugabane w'ibintu nkwiriye nuko agabanya amatungo ye. Listen to this. Wumve neza. The father umubyeyi worked hard yarakoze cyane to have that livelihood kugira ngo abashe kugira ubwo buzima since he was young. Kuva akiri umwana. And it is said that when a person is about to die, everything he worked, he have to pass it to another generation, what we call heritage. Kandi birazwi ndetse bivugwa yuko iyo umuntu agiye gupfa asigira umurage ibyo yarafite ku bazamukurikira. Now the Bible precise rero Bibiliya iravuga that the younger one ko umutoya came to the father yaje kuri and asked for the father asaba se to give him his portion. Kumuha umurage we. Yet the portion is given when the father is about to die. Kandi umurage uhabwa iyo umubyeyi agiye gupfa. So he killed his father before time. Rero yishe se mbere y'igihe. And secondly, kandi cya kabiri, he asked for something which was reserved for him in the future. Yasabye ikintu yari akwiriye guhabwa mu hazaza. This show me the first principle that shows a spiritual baby is that iki kinyereka bimwe mu biranga umwana mu mwuka. They always rush. They want to rush time. They don't love process. Nuko bakunda kwirukansa ibihe, ntago bakunda igihe cyo gutegurwa. They don't like process. Ntago bakunda igihe gikorwamo ibintu. They don't like process. Ntago bakunda igihe ibintu bikorwamo. They like things quickly.
bakunda ibintu byihuta. You receive a prophecy to be a prophet yesterday. Wakira ibanuzi yuko ugomba kuba umuhanuzi ejo. After 1 week, Nyuma y'icyumweru, after 7 days of fasting, nyuma y'iminsi 7 yo you kwiyiriza, change your profile picture, prophet like this, apostle like this, evangelist like this, and you preach stupidity. nyuma y'iminsi 7 yo kwiyiriza ugiye kuri Facebook uhinduye ishusho yawe, uhinduye amazina, wise umuhanuzi, utangiye kubwiriza ibintu bitumvikana. And today we have prophets who preaching heresy. Rero ubu ngubu dufite abahanuzi bigisha ubuyobe. Just because they can't wait to be anointed and appointed in a certain office due to time. Rero They don't love time. They don't love time. They just want to rush time. kubera yuko batabashije gutegereza no kwihangana kugira ngo bategurwe ndetse basigwe mu gihe gikwiriye, kuko badashobora kwihanganira gutegereza. You are still at your father's house. Uracyari kwa so. And you are planning to get married. Uri guteganya gushaka. That's spiritual immaturity. Ubwo ubwana mu mwuka. Because you don't want process to take place. Kuko ntago ushaka yuko abaho igihe cyo gutegurwa. A spiritual baby Umwana mu mwuka just want to rush things. abashaka kwihutisha. He want to receive things which are prepared for him in the future. Abashaka kwakira ibintu byamuteguriwe mu gihe kizaza. And the Bible precise, I will come back on this. The father divided to both of them. Rero Bibiliya iravuga ngo data yagabanyije ibintu mo kabiri. He said, okay, you decided me to give you, I can give you and leave your brother. So he took everything and he divided. He gave the younger son and the older son. I will come back on this. Rero aravuga ati wahisemo kugenda, yafashe ibintu rero arabigabanya biha umutoya ndetse n'undi, ariko ibi ndaza kubigarukaho nyuma. Verse 13. Umurongo wa 13. And not many days after, the younger son gathered all together and journeyed to a far country. Iminsi mike ishize umuhererezi ateranya ibintu bye byose aragenda ajya mu gihugu cya kure. The second principle of a son, of a mature son, ikindi kintu kiranga umuhungu ukuze, an immature, umwana udakuze, is that he doesn't love to stay together with the family. Nuko adakunda kuba mu muryango. One of the major signs of an immature Christian kimwe mu bigaragaza umwana w'umukristo is when he doesn't love fellowship with the brethren. ni igihe adakunda guterana kw'abera. When you don't like Sunday service, you don't like Tuesday service, you don't like Monday service, depending with the services that you have in your church, in your gatherings, either your ministry, either your church, and you say it is boring, I can't go there every day, they pray every day. When you don't like the presence of your spiritual families, you don't love to gather together, you are just immature. Rero niba udakunda guterana n'abera ku cyumweru, amateraniro yategurwa n'urusengero ku cyumweru kwa mbere kwa kabiri, ukavuga ati ninyajyamo ntago biba ari byiza, ukaba udakunda guterana n'abera, icyo ni ikimenyetso yuko uri umwana mu mwuka. Yet kandi God established those fellowship for us to grow actually. Kandi Imana yashyiriyeho iyo mihuro y'abera kugira ngo twebwe dukure. When God established the fellowships, is for us to grow, to be edified and grow in Christ, grow in stature. So when you don't like it, it's simply because you're a baby. You don't want to grow. Rero Imana yashyiriyeho uko guhura kw'abera kugira ngo twebwe dukure, tubashe gukura. Rero niba igihe udakunze ibyo bintu nuko uba uri umwana mu mwuka. And you know something which is amazing? Kandi uzi ikintu gitangaje? They speak about a parable. Jesus say about a parable of a shepherd who had 100 sheep and one sheep left and 99 was there, and he left the 99 for the other sheep who left. All people always focus to the sheep who left, but we never think about the power of the one who stayed. Imagine the 99, the shepherd left the 99 because 99 together has the same power with the shepherd. So in the absence or the presence of the shepherd can, the sheep can survive in the absence, either in the presence of the shepherd, because that unity, that staying together protects the people. That's why Jesus could say, Father, I don't say that you take them out of this world. Keep them in this world. Wait, where is the Father? Where is the Spirit? Do you know that one of the things that protects us today is the fact that we are together?
We are one body of Christ. And he said, protect them, because now, he didn't say, I then asked for you to take him. He said to take them, because them staying here together is to give them protection. So give them protection. Rero hari umugani uvuga Yesu, hari umugani Yesu yavuze aho intama ijana ata intama 99 agiye gushaka imwe yazimiye, ariko abantu benshi bita cyane kuri iyo ntama yazimiye aho kureba ku mbaraga zari mu guhuza kwizo ngizo zasigaye. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga yuko Yesu yasenze avuga ati Mana urinde, simbabwiye ngo ubavane muri isi ahubwo ubarindire muri isi, kuko guhura ndetse no gufatanya kw'abakristo bifasha cyane. Niyo mpamvu yasabye ngo Imana ibarinde. So you are wondering why you always fall into sin. Wibaza rero impamvu uhorugwa mu cyaha. What is your love for the fellowship of the brethren? Ni uruhe rukundo rwawe ku guhura kw'abera? You can love fellowship with the brethren and have a weak life. A weak spiritual life. Ntabwo ushobora gukunda guhura kw'abera ngo ugire ubuzima bw'umwuka buri hasi. The younger son umwana muto decided to leave. Yahisemo kugenda. You know the first thing that happened to him? Uzi ikintu cya mbere cyamubayeho? The Bible says, Bibiliya iravuga, and when he went to a far country, and there he wasted his possessions with prodigal living. Waste came after he left, because when he was home, they could direct him how to use substance. When he left, they had no protection, so he was not protected financially, that he wasted everything just because of leaving home. And everything that bad that happened to him, it started when he left home. Brother, sister, stay home. Love fellowship with the brethren. Go there. It protects you. Don't love the far away country. You left that country, left there. When you go back there, it's not the way you left it. Leave the world to the worldly people. Stay in the house. Stay in the kingdom. Stay with your brothers and sisters. That's where you're supposed to be. Rero Bibiliya iravuga ngo aragenda ajya mu gihugu cya kure, yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. Rero igihe yatangiye gutakaza ibintu ndetse no kubura ibintu, ni igihe yavuye mu nzu ya se, ubwo yahabwaga amabwiriza y'ukuntu ashobora kugenga ubutunzi ndetse n'ubuzima bwe. Rero ndakubwira ngo ntuve mu nzu kuko hanze nta kintu bizagufasha uriyo. This is another point of that shows a mature person. An immature person always mismanage everything that he have. Rero iki ni ikindi kigaragaza umuntu udakuze mu mwuka, kuko umuntu udakuze mu mwuka nuko adashobora kuyobora ndetse no gutwara neza ibintu afite. You can manage your money. Ntabwo ushobora gukoresha neza amafaranga. You can manage your room. Ntabwo ushobora kwita ku cyuma cyawe. You can manage your clothes. Ntabwo ushobora kwita ku myenda yawe. And you can even manage your body. Nta nubwo ushobora kwita ku mubiri wawe. Because a person who is immature always mismanage everything that he's placed in his hands. The Bible says, and he mismanaged his possession, wasted everything. Kuko umuntu utarakura ntabwo ashobora kuyobora ibintu neza. Bibiliya iravuga ngo aragenda yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. But when he spent all that he have, there arose a severe famine in the land, and he began to be in want. This brought me to a fourth point, to a fifth point. An immature person always live in crisis, and they are always in need of something. This immature person are always in need. They always need something, and they never contribute anything. They're always in need of help, need of money, in need of this. One of the great signs of immaturity is that you are in need, and you can't contribute anything because of your wasted life. So you need to grow today for you to start contributing instead of being always in need and being in crisis every time. There was a famine in the land of immaturity. Abimaze 14 avuga ngo abimaze byose inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena. Rero bimwe mu bindi bigaragaza umuntu utarakura mu mwuka nuko ahora akeneye ikintu, ahora akeneye ko bamuha amafaranga, ahora akeneye ko bamuha ibintu. Rero bigusaba gukura kugira ngo ubashe kwakira ndetse no kuva muri ubwo buzima. And verse 15 it says that
then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into the field to feed swine. And he would gladly have filled his stomach with the pods of the swine, the pod that the swine ate, and no one gave him anything. 15 avuga ngo aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube, yifuza guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga, ariko ntihagira ubimuha. This gives me 6 points of characteristic of an immature person, is that an immature person always enjoy to live in a sinful life and a fleshy life. Rero iki kigaragaza yuko umuntu utarakura mu mwuka ahora aryohewe ndetse yifuza kubaho mu buzima bw'icyaha. When you see a Christian living in a fleshy life, in a life of sin, living a same sin ever and ever, like repeating the same sin, just know that that's a baby, a spiritual baby who needs care and to take care of for him to grow and live that fleshy life. Because the realm of maturity, there is no time for sin, there is no time for fleshy life, because people are busy working and building the kingdom. I will explain it when I will speak about the son now. State. Rero umukristo utarakura mu mwuka ni umukristo, iyo ukibona umukristo ugicumura, ukibaho mu buzima bw'ibyaha, ibyo bikwereka yuko aba akeneye ubufasha kugira ngo abashe gukura. The Bible says in 17, but when he came to himself, my prayer is that today you came to yourself and recognize that you were living a childish life, and you have to come to yourself and come back to your Father and start living a high standard life of a mature Christian. He came to himself and started thinking, and he said, how many my fathers hired the servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger. I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you, and I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. This is amazing how this life of living in sin changes mentality. This is amazing how the life of sin, the life of immaturity, can cause you change the perspectives of self. He started thinking as himself as not worthy to be a son anymore, just because of sinning. A sinful life and a fleshy life can change a perspective of who you are. That's why sinning is not good. It changes the way you think about yourself first of all. And he started thinking about himself not worthy to be called a son because of living in sin. That sin that you are taking slightly with will change the perspective of how you see yourself. And tomorrow you will lose yourself. You will lose your image. You will lose your identity just because of sin. Sin is not something good. You have to get rid of it by needing spiritual maturity. Nuko 17 aravuga ngo nuko yisubiyemo aribwira ati abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho nge inzara insinzaha. Reka maguruke nge kwa data mubwire nti, data nashumiye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, mpaka mbe nk'umugaragu wawe. Rero iki ni ikintu gitangaje, kuko iyo umukristo akomeje kubaho mu buzima bw'ibyaha, ubuzima bwa kamere, bihindura imitekerereze ye ku buryo aba yumva atakiri n'umwana. Rero icyo basaba nuko muhindura, kuko ubuzima bw'ibyaha buhindura n'ibiryo wibona ku giti cyawe. And change the whole mindset. It changed the whole mindset of a person. Kandi bugahindura n'imitekerereze n'uburyo utekereza bwose. 20 to 21, the Bible says, and he arose, he came to his father, but when he was still a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said to the father, I have sinned against the heaven and in your sight, and I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servant, bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet, and bring a fat calf here and kill it, and let us eat and be merry. For my son was dead and he is alive again. He was lost and is found. And they began to be merry.
Rero 20 haravuga ngo arahaguruka ajya kwa se, agituruka kure se aramubona aramubabarira, arirukanka aramuhobera aramusoma. Uwo mwana aramubwira ati data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu be ati nihute muzane vuba umwenda uruti yindi mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge, muzane n'ikimasa kibyibushye mu kibage turye twishime, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akabazutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima. Now my message starts in 25 to 32 because now here they're going to speak about the son who stayed home. Rero ubutumwa bwanjye butangira kuri 25 kuko ahanga none bagiye kuvuga kubw'umwana wasigaye. First of all, Icyambere, now his older son was in the field. Ariko umwana we w'imfura yari ari mu murima. The son, the younger son, umwana mutoya went in a faraway country and wasted his life. yagiye mu gihugu cya kure yangiza ubuzima bwe. But the older son, the mature son stayed home and went in the field of the father and was working. Ariko umwana wari mukuru yagiye mu mirima ya se yari ari gukora. The first of all, you see the position of the son. Rero icyambere cyo murabona ahantu umwana yari ari. The son was in the business of the father. Umuhungu mukuru cyangwa se umukuru yari ari mu mirimo ya se. When they were preparing a feast, the son was busy working. Igihe bari barimo barategura ibirori, umwana yari ari mo gukora. And as he came and drew near to the house, he heard music and dancing, and he called one of the servants and asked, what are these things meant? Amaze kuza ageze hafi y'urugo yumva abacuranga n'ababyina, ahamagara umugaragu amubaza ibyabaye ibyo ari byo. Second point, Icyakabiri, the son could not understand how they are feasting and dancing in the time there is no time to feast. He could not understand what does it mean to have a feast in this moment. Because this is not the time to feast. It is time to sow and harvest. It's not the time to feast. He was a busy working man. Rero umwana w'imfura yababajwe ndetse atangazwa n'uburyo bari kugira ibirori kandi atari ibihe by'ibirori, kuko we yari yitaye cyane ku mirimo ya se. 27. And he said to him, your brother has come, and because he has received him safe and sound, your father has killed a fat calf. But he was hungry and will not go in. 27 aramubwira ati murumuna wawe yaje none so yamugabiye ikimasa kibyibushye kuko amubonye ari muzima. Undi ararakara yanga kwinjira, nuko se arasohoka aramwinginga. Two differences here. Ibintu bibiri biratandukanye. The first one, icyambere, felt guilty. Yumvishe ari umunyabyaha. To not come to the father. Kuba ataraje kuri se. And what he did to the father. Ndetse no kubyo yakoreye se. And he came back to the father. Rero agarukira se. And when he came back, the father came to him. Rero igihe yagarukiye se we ubwe ne wamuziye. Now, the older son, rero umwana w'imfura, just heard the music. Yumvishe indirimbo. And he understand that they made a feast to someone who made mistakes and messes. Rero yumva yuko bakoreye ibirori ku muntu wacumuye ndetse agakora amakosa. He refused to go in. Rero yanga kujyamo. And the father, they told him that the son refused to enter. Rero se bamubwira yuko umwana yanze kuza. The father left the feast. Se yavuye mu birori. How important the older son was that the father could stop the feast and leave the feast and go to find the son where he is. How important the son was to that father. Ni gute ni mubuye buryo uwo mwana yari uw'agaciro ku buryo se yashoboraga kuva mu birori akaza kureba uwo mwana. The younger son came to the father. Umwana mutoya yaje kuri se. But the older son refused to enter, but the father had to come to the older son. Ariko uw'imfura yanze kuza bisaba ko se ava mu birori akaza kumureba. Why the younger son had to come to the father? Kubera iki umutoya yagombaga kuza kuri se? The younger son needed the father. Umwana mutoya yari akeneye
se. Why the father went to the older son? Kubera iki se yagiye ku mukuru? Because the father needed the elder son. Kuko se cyangwa data yari akeneye umwana w'imfura. The same way the son could not do well without the father, that's how the father could not continue his work without the older son. So he had to stop everything and go to find the son and know why he didn't come in, because that is insecurity for his whole system working. Rero uko umwana yari akeneye se niko na se yari akeneye umwana mukuru kugira ngo imirimo ye ikomeze. When you're a mature son, iyo uri umwana utarakura, the father works for you. Data aragukorera, so aragukorera. Even though the Lord didn't speak, when you're a son, you can speak on the behalf of the father. Because you and the father are co-workers. Rero iyo data atanavuze wowe ushobora kuvugira data kuko wowe na data murakorana. Look, the Bible says, and he came and pleaded him. Rero Bibiliya iravuga ngo he came and tried to say, please, I beg you, come in, understand what is happening. He started explaining himself the same way the younger son explained himself before the father explained himself before the older son. Rero Bibiliya iravuga ngo nuko se arasohoka aramwinginga. Se yatangiye kumwinginga nkuko umwana wari waragiye w'ikirara yaje yinginga se, niko na se yagiye yinginga umwana w'imfura. So he answered to his father, rero aramusubiza ati, Lord, these many years I've been serving you. Maze imyaka myinshi ngukorera. The younger son was wasting this life. Umwana w'ikirara yarari kupfusha ubusubizi. The older son was serving faithfully the father. Umwana w'imfura yarari gukorera mu bwizerwa se. And he said, I've been serving you. I never transgressed your command at any time. And you never gave me a younger goat, that I might make merry with my friends. The son is like, this one sinned against you and you made a feast for him. Me, I've been serving you, obeying your command, and you did not give me a goat. Look to the answer of the father. Read. Ntabwo nanze itegeko ryawe, ariko hari ubwo wigeze umana gasekurume ngo nishimane n'inshuti zanjye. Ahanga rero umwana w'imfura yabwiraga se, na wahaye inka ukorera ibirori umwana wari waragiye warakuvuye, ariko ngewe nta n'ihene wigeze uma. Umva rero igisubizo se yamuhaye. And he said to him, but as soon as this son of yours came, who had devoured all your livelihood with harlots, you killed the fat calf for him. And he said to him, the father now, son, you are always with me, and all that I have is yours. Maze uyu mwana 30 aravuga ngo maze uyu mwana wawe yaza wamaze ibyaha bisambanisha, akaba ari we ubagira iki kimasa kibyibushye. Nawe aramubwira ati, mwana wanjye turabana iteka kandi ibyanjye byose ni ibyawe. When the younger son left the father, igihe umwana mutoya yavuye kuri se, the older son took the gap of the younger son and was with the father all that time. Rero umwana w'imfura yafashe yagiye mu cyuwo cy'uwo mwana agumana na se. Secondly, the father said to him, Icyakabiri se yamubwiye, you are asking me for a goat, a feast that I did for this son of mine who came back. And I want to remind you that everything I have now is yours. Rero aravuga turi muransaba ihene ubu ngubu kubera ibirori nakoreye undi mwana, kandi ibintu byose mfite ari ibyawe. Simply means this. Bishatse kuvuga, if you don't come in, nutaza, the younger son will not know how life after this feast will be. Nutaza ntago umwana muto yazigera amenya uburyo ubuzima bwo hanze bumeze. If you don't come in, nutaza mu birori, this feast will end today. Ibi birori birarangira uyu munsi. And this brother of yours, kandi uyu muvandimwe wawe, tomorrow he find you to work. Azagusanga ku kazi. You will not work with him anymore. Ntago muzigera mukorana. Because now what I have, kubera yuko ubu ngubu ibyo mfite, is yours. Ni ibyawe. His part is already. Ibyiwe byararangiye.
His part was misused. ibyiwe yabikoresheje All nabi. I have now, Ibyo mfite ubu byose, all the heritage I have now, ibyo mfite byose ubu is for you, the older son who stayed home. ni byawe wowe mwana w'imfura. My question is this. Ikibazo The cyanjye next morning, igitondo cyakurikiye, in which field the younger son went working? ni uwe murima umwana muto yagiye gukoramo. That's why, Niyo mpamvu to the one who have given many, kuwa hawe byinshi he will ask many. azakwa byinshi, And the one who have given little, ariko n'uwahawe bike we ask little. azakwa bike. And the one who have been given something and hide it, Kandi wahawe ibintu akabihisha, they will take away what you have given bazamwaka icyo yari afite and give it to the one who have many. bagihereze ufite byinshi. What I'm trying to say is this. Icyo ndi kuvuga aha ngaha ni iki: When you are a faithful son iyo uri umwana wo kwizerwa, and you are a mature son, remember, I started saying this. mwibuke natangiye mvuga, I started saying how the father divided to them both. natangiye mvuga ukuntu se yabagabanyije bombi. The younger son went and wasted. Umuhererezi yaragiye abipfusha ubusa. You know what the elder son did? Uzi icyo umwana w'imfura yakoze? He gave back to the father. Yagarukiye se. He gave back the portion to the father. Yasubije se ibyo yaramuhaye. Because he said, this is not my time to receive this portion. Kuko yaravuze ati iki ntago ari cyo gihe cyane cyo kwakira. You are still alive. Uracyari. I will still work for you. Nzakomeza ngukorera. That's why the father could say, what I have Yo mpamvu se yashobora kuvuga ati ibyo mfite is yours, because you have given this back to me and yet it is yours. Niyo mpamvu se yavuze ati ibyo mfite byose ni ibyawe kuko wansubije ibi ngibi kandi ari ibyawe. And get this now. Rero wumva iki ngiki: When you are mature, iyo ukuze, everything is what is for God ikintu cyose cy'Imana is yours. kiba ari icyawe. Don't pursue to be the younger son Ntugakurikire kuba umuhererezi who only work in the level of grace and favor of God. ukora gusa mu gikundiro ndetse no mu buntu bw'Imana. Be a mature son of God. Ba umwana mukuru w'Imana. For you to have legal rights on everything which is for God. Kugira ngo ubashe kugera ndetse no kwakira ibintu byose by'Imana. This is powerful. Ibi birakomeye cyane. When you are a mature son of God, iyo uri umwana mukuru w'Imana, everything which is in possession of God, ibintu byose Imana ifite, it's yours. biri ibyawe. Which means, Bishatse kuvuga, God said, Imana yaravuze, gold and silver are mine. izahabu n'ifeza ni ibyawe. So don't pursue gold and silver. Rero ntugakurikire izahabu n'ifeza. Pursue maturity. Kurikirana gukura. Because when you are mature, Kuko iyo ukuze, you have access to every kind of gold, every kind of... ufite uburenganzira kuri zahabu yose n'ifeza yose. But when you're still a baby, Ariko iyo ukiri umwana, you seek for it and you waste it. urabishakisha ariko ukanabivusha. But when you're a mature son, Ariko iyo you have access to everything what is for the father. Ariko iyo umuhungu ukuze uba ufite uburenganzira ku bintu byose bya. You can't want to go in any country and they refuse you a visa. Ntabwo ushobora kwifuza kujya mu gihugu icyo ari cyo cyose ngo bakwime visa. Because the one who is giving you visa is for God. The country is for God. How can you lose a visa and visa to enter a country? That's why baby pray for visa to go in a country, but sons go and ask for the visa. Rero yaba ari umuntu utanga visa ndetse n'igihugu ugiye kwakamo visa n'igihugu ugiye kujyamo, byose ni iby'Imana. Niyo mpamvu umwana asengera visa ariko umuhungu mukuru wakuze we arayaka. There's something that we prayed for that we're not supposed to be praying for because it's ours. Hari ibintu bimwe wasengeye utari ukwiye gusengera kuko ari ibyacu. But the level of maturity that you have cannot make you access it. So pursue growth. Don't pursue things or money or anything of this world. Ariko urugero uriho ntago bishobora kukwemerera kwakira ibyo bintu. Rero kurikirana gukura aho kwita kuri ibi bintu by'isi. The more you grow, the more you have access on everything that the Father has.
uko ukura rero niko ugira uburenganzira ku bintu byose data afite. When Abraham left the house of the father, the Lord said to him, look with your eyes, and wherever your eyes will see, I give it to you, because now you are mature. You left the house of your father. Now you are mature. You are with me. Everything that you can see with your eyes, which is mine, it's yours. Rero igihe Aburahamu yavuye kwa se nibwo Imana yamubwiye ati reba aho ureba hose ndahaguha, kuko igihe yavuye kwa se yari amaze kuba mukuru. When you are mature, iyo uri umuntu ukuze, you ask to Lot, usaba Loti to choose before you guhitamo imbere yawe which country you want. iki ni igihugu ushaka. Lot chose the country was good Loti yahisemo igihugu cyari cyiza and refused the country with mountains. yanga igihugu cyari gifite imisozi. Abraham didn't say, don't go there, don't leave me, come, I'm going to in these mountains. He said, wherever we go, I can turn that country the way I want, because that's everything that I'm thinking about that place, and that place itself is for God. Wherever you can plant me right now, I will be fruitful and make that place fruitful, because I'm mature now. You choose, you baby choose, but me, wherever you put me, I will be fruitful. That's why Abraham could not fight for a land, because he knew he can turn the place wherever he wants, because he's a mature son. Rero Aburahamu niyo mpamvu atashoboraga kurwanira na Loti ubutaka, ndetse ngo abwire Loti kubera iki watwaye ubutaka bwiza, ntabwo rero ko ngiye kuba mu misozi. We kuko yari amaze gukura, ari umuntu ukuze, yari azi yuko aho yajya hose ashobora kuhabyaza umusaruro kuko yari amaze gukura. Instead of fasting to go to study in that university, pursue growth, and they will call you and invite you to come to study, because that university is your father's. And now, because you're a faithful son and a mature son who is home with the father, always with the father, mature, working in the purpose of the father, believe me, whatever you think, wherever you put your feet, it's yours, because you are mature. Aho rero gufata iminsi y'amasengesho no kwiruza ubusa usengera iyo university ushakamo, wafata umwanya ugakura kuko numara gukura iyo university ubwayo izakwiyamagarira. They came to Jesus and asked him to pay the tax. Baje rero kuri Yesu bamusaba kwishyura umusoro. He never went in the case. Ntago yagiye in the treasure to take the money of the ministry to pay the taxes. For the taxes, he asked Peter to go and fish a fish and look in the mouth inside of that fish and get the money and come to pay. I mean, the taxes of Jesus was in the mouth of a fish, not in his treasury. This is amazing. Rero Yesu bashe kumwaka umusoro ntiyafata mu bubiko bw'amafaranga yiwe, ahubwo abwira Petero ngo agende abuzane mu kanwa k'ifi. Rero ni gute Yesu ubu amafaranga yarari mu kanwa k'ifi? More than 30,000 people want food. Rero abantu barenze 30 bakeneye ibiryo. And Jesus feel compassion for them. Rero Yesu yumva and ask the disciples, abwira abigishwa, feed them. Mubagaburire. The answer of the disciple was not that we don't have money. Rero igisubizo cy'abigishwa be ntago cyari uko badafite amafaranga. They said we can't go somewhere near here to buy the food. Ntago dushobora, basubije yuko badashobora kujya ahantu hafi aho ngaho ngo bagure. Which means Jesus had the money to feed 30,000 of people. Bibiliya iravuga yuko bivuze yuko Yesu yari afite ubushobozi bwo gutunga no kwakira. He had the capacity of multiplying with miracles, but also the substance to sustain. I mean, when you are mature, you have everything. You have the mature, the supernatural, the natural. You have everything, because what the fathers have is yours. Pursue maturity. Rero Yesu yari afite ubushobozi bwo kuba yagaburira abo bantu bose, ariko afite n'imbaraga z'Imana zatuma abihindura. Rero iyo umuntu amaze gukura afite ubushobozi bw'Imana bwo gukora ibitangaza, ariko afite ni ubushobozi busanzwe bwo kugira ngo abi. Sis, you are praying to take over that man. Rero mushiki wanjye uri gusenga ngo ubashe kubona uwo mugabo. Believe me. Nizera. When you're mature, even that man is yours. Hey, come on now. Come on now. Hey, Jesus. And when you don't get him, you get even better, because when you're mature, you don't look for things. Things are looking for you. You have everything, and everything is yours. I mean, pursue maturity.
kandi niyo Come back. utamugize I'm just starting preaching. ubona Actually. umuruta. I'm just starting my message. I'm simply starting my message. Actually. This is now the time of my message. Come on now. Come on now. Now I'm start preaching. Can I preach like I feel it? ese nshobora kubwiriza nk'uko mbyumva? Now I'm starting the message actually. ubu nibwo ndi gutangira ubutumwa. Oh Jesus, have mercy upon me. Now the message is starting. ubu ngubu rero ubutumwa nibwo buri gutangira. What you are asking for icyo uri gusaba is yours. ni cyawe. You can sleep ntago because of that girl. kubera uriya mukobwa. You want to take pursue maturity. wowe kurikirana gukura. You own her, you own everything, you own the whole family. Amen. Come on now. uramugira ukanakira ibindi byose. The reason why you don't get it is because you are pushing in the wrong direction. impamvu utari kubijyana nuko uri kugendera mu nzira. The reason why you're not accessing the things of your father is because you're going in a different direction with what the father is asking you. impamvu rero utari kwakira ibya data nuko uri kugendera mu nzira idajyanye n'ibyo data ari kuvuga. When you are walking with the father in his purposes, iyo uri kugendana na data mu migambi ye, you are a mature son. uri umuntu ukuze. Whatever you want, buri kimwe cyose wifuza in his will, he give it to you. mu bushake bwe arakiguha. I'm actually starting my message. mu by'ukuri ubu nibwo ndi gutangira ubutumwa bwanjye. The father tells to the older son, the mature one. rero data yasabye imfura. He said, everything that I have is yours. aramuga ati ibyo ufite byose ni ibyawe. The Bible says, Bibiliya iravuga, and God asked his son. rero Imana ibaza umwana. In Psalms chapter 2. muri Zaburi igice cya 2. Ask me. He asked to the son. yabwiye umwana. Ask me. Saba. Son, are you tired? Oh, I'm just starting. ubu nibwo ndi gutangira. The father asked the son in chapter 2 of Psalms. I won't read there. rero data yasabye umwana ntago masoma. And the father said, ask me what you want, and I give it to you. data aravuga ati nsaba icyo ushaka ndakiguha. Ask me for nation and I give it to you. Saba amahanga ndayaguha. Son, child ask for bread. abana bato basaba umugati. Child ask for marriage. abana bato basaba amakwe. Child ask for promotion. abana bato basaba kuzamurwa. Child ask for a stable job. abana bato basaba ku kazi ka Child ask for simple things, money. abana bato basaba ibintu bisanzwe amafaranga. Child ask for protection against COVID-19. abana basaba ku burinzi kubijyanye na COVID. Child ask for God protection against the spirits of water and demons attacking in witch doctors. abana basaba ku burinzi bw'abadayimoni ndetse n'imyuka yo mu mazi. But sons doesn't ask. ariko abakuze ntago basaba. The father asked for the son to himself. data asabira abana. The son is advised by father what to ask. umwana mukuru agirwa inama na data ibyo agomba gusaba. Now here is the level of what the father is asking. hano rero hari icyo Ask me. data ari kuvuga ati nsaba Nations. ibihugu. When you are asking marriage, there are some people are saying, give me Russia. iri gusaba ibihugu ubusaba Uburusiya. Instead of asking a gold in Congo, ask for whole Congo, for you to own whole Congo and get all the my thing for Congo. My God, pursue maturity. rero aho gusaba zahabu yo muri Congo wasaba Congo ya zahabu zose. rero kurikirana gukura. To the sons, ku bana, the Bible says that they're co-heir with Christ. ku bana Bibiliya ivuga yuko ari abaraganwa na Kristo. Let me go back to the son first. reka Christ. nsubire kuri Kristo. The reason why Jesus impamvu Yesu asked his disciples to go into nations, yasabye intumwa ze kujya mu mahanga, it's because he have received authority. nuko yakiriye ubwo bubasha. But also because all nations were given to him. ariko nanone kubera yuko ubu amahanga yose yari yaramuhawe. And today Rwandans believe in Jesus Christ, yet Jesus Christ is not here. Because in the beginning the father asked him, ask me and I will give you nations. As inheritance. rero n'ubu ngubu u Rwanda rufite abantu bakijwe kandi Yesu nigeze agera kuko mbere data yaramusabye amahanga. Because the sons ask for nations. kuko umwana yasabye amahanga. They ask for ruling. yasabye gutegeka. They ask for domination.
basaba kuganza, They ask for authority. basaba ububasha. Sons, even demons, know their names. Abakuze mu mwuka n'abadayimoni baza amazina yabo. 2 sons went to cast a demon. Abahungu babiri bagiye kwirukana, And they say, in Jesus' name that Paul preached, baravuga ati leave the body. rya Yesu Paulo abwiriza va muri uyu mubiri. The demons asked them, Abadayimoni the baraza, Jesus you are saying, Yesu uvuga, we know. turamuzi. Paul, Paulo, we know. turamuzi. But who are you? Ariko wowe uri When you're a spiritual baby, even demons can recognize you because you're among their slaves. Hey! iyo uri umwana mu mwuka n'abadayimoni ntibashobora kukumenya kubera yuko uri mu mbata zabo. The real reason why those demons could beat those sons is simply because those sons were slaves to them. Impamvu abari abadayimoni bashobora gukubita bariya bagaragu nuko bariya bana bari abagaragu ndetse n'imbata. The Bible says a child is not differ from a slave. Bibiliya iravuga ati umwana ntahatandukanira n'imbata. But the demons, when they reached to Paul, Ariko abadayimoni iyo bageze kuri Paulo, Paul, we know. Paulo turamuzi. If he come here, aje ahangaha we are going. turagenda. Because Paul Kubera ko Paulo reached yari yarageze a level ku rugero of a son. bw'umwana bw'umuhungu. Maturity is amazing. Maturity is amazing. Gukura kuratangaje. You own everything. Wakira ibintu byose. You own everything. Uburu utunze ibintu byose. You cannot sleep Ntago ushobora gusinzira because of her. kubera we. Bro, mature. Kura. You own her. Let me show you scripture. Let me show you scripture. Reka musomere icyanditswe. 1 Corinthians chapter 3 verse 18. Abakorinto ba mbere igice cya 3 umurongo wa 18. Let no one deceive himself. If anyone among you seems to be wise in this age, let him become a fool, that he may become a wise. Ntihakagire umuntu wishuka, umuntu wese wo muri mwe niyibwira ko ari umunyabwenge ku by'iki gihe, abe umuswa kugira ngo abone uko aba umunyabwenge nyakuri. For the wisdom of this world is foolishness with God. Mbese nimuzi ko ubwenge bw'isi ari ubupfu ku Mana? For it is written, he catches the wise in their own craftiness. Kuko byanditswe ngo itegekesha abanyabwenge uburiganya bwabo. And again, the Lord knows their thoughts of the wise, and they are fertile. Kandi ngo Uwiteka azi ibyo abanyabwenge batekereza ko bitagira umumaro. So for God, every this thing that Einstein and all these wise men discovered, this is futile before God. That's nothing for God. He take wisdom of men like nothing. Rero ibi bintu byose abantu bakomeye bavumbuye ku Mana nta mumaro bifite. Therefore, let no one boast in men. Nuko ntihakagire umuntu wirata abantu. For all things are yours. Kuko byose ari ibyanyu. I mean, this is powerful. Am I reading the same Bible with you? 21. Therefore, let no man boast in men, for all things are yours. 20 ngo nuko ntihakagire umuntu wirata abantu kuko byose ari ibyanyu. Whether Paul or Apollo or Cephas, naho yaba Paulo cyangwa Kefa, or life or death, cyangwa isi cyangwa ubugingo cyangwa urupfu. I mean, Jesus is saying, Yes ari kuvuga, you own death. Wowe ufite urupfu. Death is yours. Urupfu n'urwawe. You decide when to die. Uhitamo igihe ugomba gupfa. You decide when to live. Or life is yours. Uhitamo n'igihe ugomba gupfa. Or things in the present. Cyangwa se ibintu biriho ubu. Or things to come. Cyangwa nibizaza. All are yours. Byose ni ibyawe. And you are Christ's. Kandi muri aba Kristo. And Christ is God's. Kandi Kristo nawe ni uw'Imana. All things. Ibintu byose. Either in the present. Yaba muri ubu ngubu. Either in the future. Ndetse no mu hazaza. Which means everything that people can discover in the future. Bivuze ngo ibyo abantu bavumbura mu hazaza. It's yours, because if you want even today, you can discover it. Ni ibyawe kuko uramutse ushatse kujya kubivumbura ubu ngubu wabyakira. But this is a message for mature people. Ariko ubu n'ubutumwa bw'abantu bakuze.
That's why this year, niyo mpamvu uyu mwaka focus ita cyane on your spiritual growth. ku gukura kwawe k'umwuka, Because everything, kuko ibintu byose, every blessing, umugisha yose, every single thing about this kingdom ibintu byose bijyanye n'ubu bwami is wrapped up biri in maturity. bikubiye mu gukura. God bless you to follow me. If you are blessed by this message Nibaheshejwe umugisha n'iri jambo, and you want to sow your seed in this ministry, ukaba wifuza kugira icyo utanga muri uyu murimo, those on Instagram, you can write me inbox right now. You can DM me and I will just direct you. abari to kuri do it. Instagram mushobora kunyandikira nkababwira icyo mukora. Those on Facebook, you can just write to that WhatsApp number and we'll direct you how you can send your seed and your support, financial support to this ministry. Abari kuri Facebook mushobora kunyandikira kuri iyo WhatsApp namba, kuri iyo nimero ya WhatsApp kugira ngo mbashe kubayobora. And please, after watching this message, kandi nyuma yo kureba ubu butumwa, share it to all your friends usangize inshuti zawe and help zose, someone to grow today. ugire umuntu ufasha gukura uyu God bless you. Imana ibahe umugisha. We thank you for following. We hope you've been blessed. For more information, please contact this number +250 7854 67247 or email us on gdubiemucho@gmail.com. Remain blessed.